тезис на тему очень красивую, на мой взгляд, очень глубокую. Она называется «Любовь как путь духовного развития». Желаю нам всем вдохновения, плодотворной работы. Слушаем. Well, friends, very good to be here. Very good to be in contact with you. Мои дорогие друзья, очень приятно быть здесь, опять встретиться с вами. And especially sharing things that are very important for me. И особенно потому, что я буду делиться теми вещами, которые для меня очень важны. This title, Self-Realization Through Love, is the title of a book written by Tema. Это название нашей сегодняшней темы «Любовь как путь духовного развития» или «Самореализация через любовь». Это название книги, написанной Таймени. Tema was a Theosophist from India, a chemistry university teacher, and also a very person that knew very well the Indian culture. Таймени был учителем химии в университете, родом он был из Индии, и он очень хорошо знал индийскую культуру. And he wrote several books commenting, giving his comments on the classics of yoga teachings in India. И он написал несколько книг, комментируя классические произведения по йоге. And as a chemistry university teacher, he had a certain pragmatic mentality. И будучи учителем химии, он имел такой очень практический склад ума. So the way he explains is very clear for us Westerns. И поэтому все его объяснения очень ясные и понятные для нас, жителей Запада. So he is an example of someone that has deeply both aspects, the Western and the Eastern understanding. И он такой человек, который представляет собой пример совмещения глубокого понимания западного и восточного. Of course, the book that is more known of this kind of books is the Yoga Sutras of Patanjali. И, конечно, наиболее известная из всех этих книг это Йога-сутры Патанджали. And the title he gave is The Science of Yoga. И название книги, которую написал по этим сутрам, называется «Наука йоги». This science of yoga has, it's considered to be Raja Yoga. И эта наука йоги считается раджа-йогой. And Raja Yoga includes all the other yogas. А раджа-йога включает в себя все другие йоги. But he also wrote books commenting other classics from India, and one of them is the Bhakti Sutra of Narada. Он писал и другие книги, комментируя другие классические произведения по йоге. И вот одна из его книг комментирует Бхакти Сутры Нарады. And this Bhakti Sutra deals with the path of love, of devotion. И Бхакти Сутры описывают путь любви или путь преданности. Also, he has another book. Oh, he has several books. One of them is commenting the Shiva Sutras from Kashmir. У него есть и несколько других книг. Вот, например, одна из них это комментарий на Шива Сутры из Кашмира. And the title he gave is The Secret of Self-Realization. И заголовок его книги это «Тайна самореализации». And in this, just
to give an overview, no? In this the secret of self-realization, in 20 aphorisms, it's supposed to contain the whole process of evolution. Since we came out from the animal kingdom until we become perfect beings, completely united with our divine nature. Я пытаюсь дать такой некий обзор. Вот в этой книге «Тайны самореализации» в 20 афоризмах приводится обзор всей эволюции, которую мы проходим, начиная с животного уровня и до M2, from animal level to perfect being. До того момента, когда мы становимся совершенными существами. And of course, you have to have a very special ability from primitive man to perfect man in 20 paragraphs to tell the whole story. It must be very synthetic. И, конечно, это удивительно, и надо обладать необыкновенной способностью, чтобы в 20 афоризмах описать весь эволюционный путь от животного уровня до совершенного создания. So, he has other books too, but I'm just telling you an overview. But this self-realization through love is, as I told you, a classic dealing with the path of devotion. Вот поэтому у него есть и другие книги, но я даю такой общий обзор. И вот эта книга, которая называется «Самореализация через любовь» или «Любовь как путь духовного развития», описывает путь преданности. And for some special reason that I don't know exactly why and how, it touched my heart deeply. И по какой-то причине, я сама не знаю почему именно, но меня очень тронула именно эта книга. So when I bought the little book in English, I read it so many times that it fell apart. Когда я купил эту книжечку на английском, я ее столько раз перечитывал, что она просто развалилась. So I had to send for someone to make another cover to put together the book again. Так что мне ее пришлось отдать в переплет, чтобы заново ее собрали. And I will share with you a little bit of what touches more my heart. Так что я хочу с вами немного поделиться тем, что очень глубоко меня трогает. But we have to start from the beginning, no? Why it's called self-realization? Но надо начать сначала. Почему же книга называется «Самореализацией»? What is self-realization? Что такое духовное развитие или самореализация? There's that very interesting question of what is the self. И есть такой очень интересный вопрос, что такое я, что такое само. Yes, and I'd like to add some things from what I said yesterday. Я хочу упомянуть некоторые вещи из тех, что я уже говорил вчера. Yesterday I gave a big emphasis about the horse and we, right? Вчера я особенно ссылался, например, с лошадью и всадником, то есть когда мы управляем лошадью. We can call also machine, no? We can call car, but the car doesn't drive alone, the horse does. Мы можем приводить и пример с машиной, но машина сама не ездит, а вот лошадь сама может передвигаться. And of course, we are much more identified with our personality than our true being. Конечно, мы намного больше идентифицируем себя, отождествляем себя с нашей личностью, чем с нашим высшим я. But I think there are advantages of considering ourselves the divine spark and not the personality. Но я считаю, что есть очень большие преимущества, когда мы пытаемся думать о себе именно как о нашем высшем я,
а не в нашей личности. One thing that we can give examples of science today. Один из примеров, который можно привести, связан с современной наукой. We consider this table very solid, isn't it? Нам кажется, что этот стол, например, очень плотный, очень твердый, цельный. But we know that the real matter that is here is very small. There are empty spaces with movement that we are not able to see, but it is here. Но мы знаем, что на самом деле молекулы, из которых состоит этот стол, очень малы, и между ними существуют очень большие пустые пространства, и там все перемещается и передвигается. Blavatsky, in the Secret Doctrine Propositions, talks about unity of life. Блаватская в прологе к тайной доктрине говорит о единстве всей жизни. And as far as I can understand, the only real thing is the unity of life. И насколько я могу понять, единственное, что на самом деле существует, это вот единство всей жизни. The rest is passing movements, А все остальное это приходящие движения, including ourselves. включая и нас самих. And Buddhism has also a very interesting explanation about that. И в буддизме есть тоже очень интересное объяснение этого. They talk about circumstantial existence. Там говорится об обусловленном существовании. There is eternal existence and circumstantial existence. Есть вечное существование и обусловленное существование. From the eternal point of view, there is only unity of life. С точки зрения вечности существует только единство всей жизни. But from our level, there is this circumstantial being. Но с нашего уровня понимания существуют вот эти вот обусловленные существа. And as far as I can understand, I consider that we dress ourselves in bodies of flesh. Насколько я могу понять, мы одеваемся в эти телесные формы, In order to learn how to express our true being. для того, чтобы научиться выражать нашу истинную сущность. And that's why we are here. И вот за этим мы сюда и приходим. Otherwise, we would stay flying there in the very subtle kingdoms. Why should we incarnate? Иначе мы бы оставались на очень высоких планах бытия и сюда бы не приходили. And maybe the whole purpose of life is learning how to change the consciousness focus to higher levels, although we are dressed in a flesh body. И может быть вся цель нашей жизни в том и заключается, чтобы научиться перемещать фокус нашего сознания на более высокие уровни, в то время, когда мы все еще одеты в наши телесные формы. So, and this brings us to self-realization. И вот это подводит нас к вопросу самореализации. What is self-realization? Что это такое? Is to get out of the present condition of suffering, of the normal problems we all know. Это процесс выхода из того состояния, в котором мы находимся, которое обременено большими страданиями. To a condition of happiness, в состоянии счастья, peace, удовлетворения, bliss. блаженства. And this can only happen if there is union between the
divinity that is already inside our hearts and our personality. А это может случиться только если присутствует единение между божественностью, которая уже живет в наших сердцах, и нашей земной личностью. So the first thing we have to convince ourselves, and maybe we are all convinced of that already, is that there is this possibility of uniting the divine nature in ourselves and expressing it through the personality. Поэтому первое, в чем нам нужно убедиться, и, может быть, мы уже убедились в этом, заключается в том, что у нас есть возможность объединить нашу высшую природу, наше божественное Я с нашей земной личностью. And the next question is how to do it. А следующий вопрос в этом случае, как же это сделать? Between knowing that it's possible and do it, there is a distance, right? Потому что есть расстояние между пониманием, что это возможно, и осуществлением этого. And the ways of yoga are especially good for that. They present techniques, they present ways of getting this self-realization. И пути йоги особенно хороши для этого, потому что они предлагают инструменты и объясняют, как можно достичь этой самореализации, как ее осуществить. Maybe the religions do the same also, although sometimes it's not so clear. Может быть, религии тоже это делают, но иногда кажется, что они не настолько ясно это объясняют. The very word religion means religare, means put together the divine nature and the material nature. И само слово религая обозначает единение, то есть объединение между высшей природой и земным я. But from the yoga point of view, we can talk specifically about three main paths, three main ways that are generally shown. Но с точки зрения йоги мы можем говорить о трех основных путях, которые в основном обсуждаются и описываются. Это вот эти три пути. And this, they are very classic: Jnana Yoga, Bhakti Yoga, and Karma Yoga. Это очень хорошо известное знание. Это джнана-йога, бхакти-йога и карма-йога. They all aim to transcend the personality to get this self-realization. It is a movement of bringing down the divine energy and putting the personality in a way that it has to be purified somehow, it has to be subtilized somehow in order to be able to express higher levels. И все это связано с тем, что мы должны выйти за пределы нашей земной личности, привести энергию нашего высшего Я сюда и таким образом достичь некого очищения нашей личности и утончения нашей личности. So, the classic one is called Jnana Yoga. I mean, the one that's more known. Наиболее хорошо известный из них это джнана-йога. And Jnana Yoga means transcending the mind through the mind. Джнана-йога означает выйти за пределы ума, используя средства самого ума. And I believe that there is a big emphasis of Jnana Yoga in the Teosophical Society. Я думаю, что в Теософском обществе делается очень сильный акцент именно на джнана-йогу. We try to get an understanding that is above the concrete mind through study, through talks, through conversation, through insights. Мы пытаемся выйти за пределы конкретного ума и приобрести некие более совершенные познания
через изучение, через беседы, обсуждения и получение неких прозрений. But there is also the path of love, that is Bhakti Yoga. Но также существует и путь любви, который называется Бхакти-йога. And that's the one we are going to talk more today. Вот о нем мы сегодня в основном и будем говорить. And the third one that is very often mentioned is called Karma Yoga. И третий путь, о котором тоже часто упоминается, называется карма-йога. As I said, the Bhakti path is linked to love. Как я уже упоминала, путь Бхакти связан с любовью. And the Karma path is linked to service, to action. А путь кармы связан с служением, с действием. The classic that is related to Karma Yoga, more specifically, is the Bhagavad Gita. И Yes. да, классическое произведение, которое много объясняет именно путь карма-йоги, это Бхагавад-гита. We have to have a big panorama because timing explains something that I think is very logical, that in fact these three paths are not independent completely. И нам необходимо приобрести такой широкий обзор, увидеть широкую панораму, потому что, как Таймени объясняет, очень логично. Я считаю, что эти три пути не являются независимыми. Because self-realization is somehow to become perfect. So to become perfect, we must develop our whole being, not only one aspect. Потому что самореализация ведет нас к становлению совершенным существом, а это означает, что нам нужно развить все наши стороны и аспекты, а не только какую-то одну сторону. And he mentions that sometimes in one life, one aspect becomes more important. И он объясняет, что бывает так, что в какой-то отдельной жизни один из аспектов выходит на первое место, становится более важным. And in other life, another one will be developed. А в другой жизни будет развиваться другой аспект. And of course, if we just love without understanding, maybe we'll become fanatic. И, конечно, если мы просто испытываем любовь, но не обладаем пониманием, может быть, мы станем фанатиками. And how can we act if we don't understand and if we don't get involved emotionally, if it doesn't touch our hearts what we are doing? И как же мы можем верно действовать, если мы не обладаем пониманием и не вкладываем в это наше сердце, не задействуем наши чувства? So, for me, it's very logical that the whole thing, this jnana, bhakti, and karma, they act together. Also, action. If our understanding is just intellectual, if we feel a lot, but in daily life we don't practice, well, something is missing, right? Так что мне кажется очень логичным, что все они должны идти вместе. И если мы очень интеллектуальны, очень много понимаем, но не испытываем каких-то возвышенных чувств, или если мы знаем и испытываем чувства, но не действуем в повседневной жизни, значит, что-то нам еще не достает. Yes. So in this way, when we are talking about bhakti, well, the Bhakti Sutras of Narada, the Bhakti path, we don't exclude action or study. Поэтому, когда мы
говорим о бхакти-йоге и о бхакти-сутрах Нарады, мы ни в коем случае не исключаем ни знания, ни действия. Yes. So, we were giving a general view about yoga, about self-realization, about learning how to express the divine nature that is already in our hearts through our personality. Мы обсуждали путь йоги в целом, давали такой обзор некий и говорили о том, что такое самореализация или духовное развитие и как можно научиться выражать наше высшее я через нашу земную личность. And now we'll be talking specifically about the way of devotion. А теперь мы займемся непосредственно путем преданности. It is said that this way of devotion is particularly adequate or particularly fit for people that have a strong emotional nature. Говорится о том, что этот путь преданности особенно хорошо подходит тем, кто имеет такую более эмоциональную натуру. But it's also said that we don't need to be naive to believe that devotion should be expressed only by very emotional people. Но также сказано, что нам не надо быть слишком наивными и думать, что преданность может выражаться или испытываться только очень эмоциональными личностями. And because all aspects of our being must be developed. Потому что все аспекты нашей личности должны быть развиты. Yes. The word bhakti means love. Слово бхакти означает любовь. But love is a word that has been very much corrupted. Но любовь — это слово, которое подвергается очень большим искажениям. And there are several levels of love. И есть несколько уровней любви. And bhakti refers to love to the divinity, to love towards God. И бхакти означает именно такую любовь, которая обращена к божеству. And we can say love also as a devotional tendency, willing to do something in some direction. Мы можем рассматривать любовь так же, как некую склонность к преданности, желание действовать в определенном направлении. And it is explained that this devotion can be expressed in 3 different levels. И объясняется, что преданность может выражаться на 3 разных уровнях. And that is a devotion to a cause. Это преданность некому делу, Devotion to a person. преданность к человеку And devotion to God. и преданность Богу. Taimini comments that these 2 types of devotion, to a cause and to a person, they can be misled. И Таймини комментирует и говорит, что первые две формы выражения преданности могут быть искажены. Of course, the devotion to a cause depends on the nature of the cause that we are devoted to. Естественно, что наша преданность некому делу зависит от сути этого дела, которому мы испытываем преданность. If we are very devoted to Nazism, maybe we'll not do some good. Если, например, кто-то очень предан нацизму, то, наверное, он не принесет много пользы. And we know that there were people that were very devoted to Nazism and what they did.
И мы знаем, что как раз были такие люди, которые очень преданные нацизму, и знаем, что они сделали.